Hey guys, so this is day 2 nikiwa Mombasa. So hapa I had to ride a tuk-tuk. By the way, when you're in coast, usiwahi taka kubebwa na Uber. Tuk-tuk is the way to go about. So hapa nilikuwa naenda Jumba la Mtwana. Yeah, forgive my voice today, niko na a bit of homa. So hapa nilikuwa naenda Jumba la Mtwana and here we are. So place by the way, the old ni mzee sana. You can google about Jumba la Mtwana. Yeah, so kuangalia tu history hapo 1 2 3 our ancestors and yeah, vitu za kitambo tu. And I had some calamari na pweza for dinner. Tena ya kuchoma, let me tell you, ile utamu iko hapa you guys. And of course hatuwezi sahau ugali. Yeah, and by the way ilikuwa tamu, hii nayo siwezi kataa. Alafu sasa si unajua after hapa ni sherehe. So nilikuwa nimaliza chakula then niende a bit, tulikuwa na bonfire kidogo. Na yeah, obvious, sherehe bila pombe haibambi. So yeah, hapa tuko sherehe. As I told you guys, I made some new friends and yeah, ilikuwa fun by the way. And one of the friends alikuwa na birthday, so to celebrate tonight. So that's all for today guys, bye.